Milí študenti, zahraniční hostia, priatelia krásneho slova a literatúry. Srdečne vás vítam v Kysuckej knižnici v Čadci na podujatí, ktoré organizujeme v rámci Týždňa slovenských knižníc. Pre našich čitateľov a verejnosť sme pripravili bohatú ponuku kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Dnes sa zapájame aj do celoslovenskej literárnej akcie, ktorá má názov Je nás počuť. My sme túto akciu rozšírili a jej názov sme zmenili na Je nás počuť na celom Slovensku i vo svete. Urobili sme to vďaka spolupráci s mládežníckou nezávislou organizáciou Keric v Čadci a jej zahraničnými dobrovoľníkmi. Srdečne medzi vami vítam pracovníčku mládežníckej organizácie Keric v Čadci, Lenku Sentkerestiovú, ktorá k nám zavítala so zahraničnými dobrovoľníkmi. Ako prvú predstavím Lauren Georgeot. Salut! A Lorisa Boja z Francúzska. Salut! Laviniu Christo z Nemecka. Hallo! A Marika Özdemira z Turecka. Hello there. Lenka bude tlmočiť do anglického jazyka úvodnú časť dnešného podujatia. Nech sa páči, Lenka. Well, welcome, dear students, dear international guests, and everybody who is listening to us. We are welcoming you in library in the event which is called We Are Heard. This is an event which is organized in the whole Slovakia, in every library in the country, and we extended this event to not even to Slovakia, but also worldwide, as we invited our international volunteers from the international or like youth center called Keric, where I'm working. Let me introduce myself. My name is Lenka, and I'll be translating this the whole time. And also I would like to welcome our international volunteers. Let's start with our French volunteers, Laurent Georgeot, then Loris Bois, Lavinia Crystal from Germany, and Malik Ostemir from Turkey. Thank you. Celoslovenská literárna aktivita Je nás počuť spočíva v tom, že v jeden deň, v 1 hodinu sa číta z okien knižníc pre ľudí na ulici, ale aj do ich obývačiek a všade, kde sa nachádzajú. Na našom online podujatí sa môžu zúčastniť všetci, ktorí sa individuálne pripoja cez Facebook na našu stránku knižnice. Knižnice na Slovensku si vyberajú rôzne ukážky z tvorby slovenských, ale i svetových autorov. V našej knižnici budeme dnes prezentovať tvorbu francúzskeho spisovateľa Julesa Verna. Well, this activity or event called We Are Heard, its principle is the thing that at the same time, at the same hour in the whole Slovakia, in every library, books are read also from the windows of the library, also live like this, but also we decided to make it like internationally, so you can hear it in your living room, and we spread the reading online. We decided to read from books of Mr. Jules Verne, the French author of books. Jules Verne patrí medzi najobľúbenejších a najprekladanejších autorov na svete. Jeho tvorba bola preložená do 140 jazykov a na Slovensku je populárny viac ako málo ktorý iný svetový autor. Jules Verne is one of the most popular and most translated author worldwide.
His books has been translated into 140 languages, and in Slovakia, he's like really popular. The way basically barely anyone else has been. Vo februári tohto roku sme si pripomenuli 195. výročie narodenia tohto francúzskeho spisovateľa, ktorý vynikal obrovskou fantáziou. Nebol žiadnym vedcom ani veštcom, no napriek tomu vo svojich dielach predpovedal veci, ktoré sa skutočne stali až o niekoľko desaťročí. Dodnes sa mnohí zamýšľajú nad tým, ako to Verne mohol v tej dobe vedieť. Spisovateľ za svoj život napísal neuveriteľných 62 románov a 18 noviel. Medzi najznámejšie patria Cesta okolo sveta za 80 dní, 20 000 pod morom, 20 000 míl pod morom či 2 roky prázdnin. Vo svojich príbehoch nás zavedie do sveta rôznych vynálezov, prístrojov, dobrodružných výprav a v neposlednom rade aj výnimočných cestovateľských zážitkov. February this year we reminded the anniversary of the birth of the French author who has been like enriched by his huge fantasy, and he hasn't been a scientist, neither forecaster. Anyway, he somehow forecasted a lot of inventions which have been created and invented later on. He wrote incredible 62 novels and 18 short stories during her life. Among the favorite one or the most popular one, there are like Journey to the Center of the Earth, Carpathian Castle, Around the World in 80 Days, and so on. And today we're gonna somehow be involved into these journeys as well. Keď dostal prominentný vydavateľ slávnych francúzskych autorov Pierre-Gilles Hetzel v 60. rokoch 19. storočia poviedku 5 týždňov v balóne do rúk, nadchla ho natoľko a neznámemu autorovi ju dovolil vydať a vlastne dovolil mu neskôr vyrásť na výnimočnú legendu, ako vie dodnes. Jules Verne decided to give one of his first novels 5 weeks in balloon to French author Pierre-Jules Verne in 60s of 19th century, and Erte has been like so excited about it that he decided that he's going to support Verne in like spreading his novels around the world. Vernemu sa hovorí aj otec sci-fi, aj keď nebol prvým priekopníkom tohto žánru. Jeho príbehy však boli mnohokrát sfilmované, stali sa predlohami pre mnohé seriály, rozhlasové hry či videohry. Verneho možno považovať za jeden z pilierov, na ktorých je postavená nielen fantastika, ale aj populárna kultúra. Veď aj prvá atomová ponorka na svete sa volala USS Nautilus. Meno Nautilus nesie ponorka kapitána Nema zo slavného príbehu 20 000 míl pod morom. Verne is so-called like father of sci-fi, unless he hasn't been the very first one who started to write about sci-fi or the stories of inventions. His books has become like the base for a lot of series, a lot of role plays, but also for video games. He could be considered as one of like the basic pillars for
a fantasy and some pop culture. Also, one of his first atom submarine has been so-called USS Nautilus. And this one is from Verne's novels 20,000 Feet Under the Sea. Yeah, that's it. Verne písal pre celý svet a pre všetkých. Jeho knihy sa vyznačujú jemným humorom a ako technologický optimista robí vedu neuveriteľne vzrušujúcou. Literárni teoretici aj naďalej riešia kvalitu jeho tvorby, paradoxy a kontrasty jeho života. Porovnávajú ho s legendárnymi francúzskymi spisovateľmi, ale zároveň poukazujú na to, že jeho vynálezy boli v skutočnosti nezmysly bez reálneho základu. Čo je však dôležité, Verne aj stovky rokov po svojom narodení je stále mimoriadne obľúbený autor na celom svete. Verne has been writing for the whole world, for everybody. His stories could like lead us into the world of fantasy and like create a really exciting atmosphere. Also, literal criticists are still like talking about the quality of his books, about the paradoxes and contrast from his life, and he's been also like compared to the legends of like French literature from the period. What is important anyway is that Verne is like really famous also, although like years after his death. Dnes si vypočujeme ukážky z tvorby tohto francúzskeho autora v 3 svetových jazykoch. Ako prvé si vypočujeme ukážky z Cesty do stredu zeme a Tajomného hradu v Karpatoch v rodnej reči autora vo francúzštine, ktoré budú čítať Loris a Lauren z Francúzska, úryvok z knihy Cesta okolo sveta za 80 dní v angličtine nám prečíta Malik z Turecka a napokon v nemeckom jazyku si vypočujeme úryvok z románu Vynález kazy v podaní Lavínie z Nemecka. Today we are going to listen like few pieces of the Verne's books, and like native French speakers Lauren and Loris are going to read from The Journey to the Center of the Earth and the Carpathian Castle. Then Malik from Turkey will read English version of Around the World in 80 Days. And finally, Lavinia from Germany will read from the book Invention for Destruction in German. C'était une de ces lunettes communes qui grossissent 5 à 6 fois les objets ou les rapprochent d'autant, ce qui produit le même résultat. Frick avait détaché l'instrument, il le regardait, il le maniait, il le retournait bout pour bout, il en faisait glisser l'un sur l'autre les cylindres. Puis, hochant la tête, « Une lunette, dit-il. Oui, pasteur, une fameuse encore, et qui vous allonge joliment la vue. Oh, j'ai de bons yeux, l'ami. Quand le temps est clair, j'aperçois les dernières roches jusqu'à la tête du Reitia et les derniers arbres au fond des défilés du Vulcan. Sans cligner ? Sans cligner. C'est la rosée qui me vaut ça, lorsque je dors du soir au matin à la belle étoile. Voilà qui vous nettoie proprement la prunelle. Quoi ? La rosée ? Répondit le colporteur. Elle rendrait plutôt aveugle. Pas les bergers. Soit. Mais si vous avez de bons yeux, les miens sont encore meilleurs, lorsque je les mets au bout de ma lunette. Ce serait à voir. Voyez en y mettant les vôtres. Moi ? Essayez. Ça ne me coûtera rien, demanda Frick,
très méfiant de sa nature. Rien, à moins que vous ne décidiez à m'acheter la mécanique. Bien assuré à cet égard, Frick prit la lunette, dont les tubes furent ajustés par le colporteur. Puis, ayant fermé l'œil gauche, il appliqua l'oculaire à son œil droit. Tout d'abord, il regarda dans la direction du col du Vulcan en remontant vers le Plaza. Cela fait, il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de West. « Hé hé, dit-il, c'est pourtant vrai, ça porte plus loin que mes yeux. Voilà la grande rue. Je reconnais les gens. Tiens, Nick Deck, le forestier, qui revient de sa tournée, le havre au sac au dos, le fusil sur l'épaule. Quand je vous le disais, fit observer le colporteur. Oui, oui, c'est bien Nick, reprit le berger. Et que il est la fille qui sort de la maison de Maître Coles, en jupe rouge et en corsage noir, comme pour aller au-devant de lui. Regardez, pasteur, vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon. Et oui, c'est Myriota, la belle Myriota. Ah, les amoureux, les amoureux. Cette fois, ils n'ont qu'à se tenir, car moi, je les tiens au bout de mon tuyau. Et je ne perds pas une miette de leur mignasse. Que dites-vous de ma machine? Et qu'elle fait voir au loin. Pour que Frick en fût à n'avoir jamais auparavant regardé à travers une lunette, il fallait que le village de West méritât d'être rangé parmi les plus arriérés du comitat du Clos Sangleux. Et cela était, on le verrait bientôt. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les 3 grandes divisions des minéraux, inflammables, métalliques, lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots, de la science minéralogique. Que de fois, au lieu de muer avec des garçons de mon âge, je m'étais plu à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'à l'or, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königsstrasse, mais avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais, en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle, seul, occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre, s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas, mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Hervélius. »« Magnifique, répondis-je, avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil incarto dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Vois, disait-il, en se faisant à lui-même demande et réponse. Est-ce assez beau? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure! Ce livre s'ouvre-t-il facilement? Oui, car il reste ouvert, à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah, voilà une reliure dont Bozérien, Claus ou Purgold eussent été fiers. » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressait aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ?» demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est l'Heimskringla de Snorre Sturleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment, m'écriai-je de mon mieux, et sans doute c'est une traduction en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur, une traduction?
Et qu'en ferais-je de ta traduction? Qui se soucie de ta traduction? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les 3 genres, comme le grec, et décline les noms propres comme le latin. Am 15. Juni erhielt der Direktor des Sanatoriums Healthful House eine Visitenkarte, auf der außer dem Namen Graf d'Artigas nichts verzeichnet war. Kein Wappen, keine Krone. Nur in einer Ecke der Karte fand sich eine Bleistiftnotiz mit der Adresse an Bord des Schoners Eber auf der Reede von New Bern, Pamlico Sound. Der Direktor von Healthful House hätte kaum erraten, was der Absender jener Karte wollte, wäre sie nicht von einem Briefchen begleitet gewesen, in dem Graf Artigas um Erlaubnis bat, das Sanatorium besuchen zu dürfen. Graf Artigas schien sicher zu sein, diese Erlaubnis zu erhalten, denn er meldete gleichzeitig sein Erscheinen sowie das Captains Spade, der den Schoner führte, für den Nachmittag an. Der Wunsch, das Sanatorium kennenzulernen, bedeutet nichts Außergewöhnliches, denn es war weltberühmt. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil dort vor allem reiche Leute hofften, wieder zu gesunden. Und so war es auch Anziehungspunkt für viele Besucher geworden, die sich für die Heilmethoden interessierten, die in dem Sanatorium angewandt wurden. Der Direktor sah also keinen Grund, den Besuch des Grafen abzulehnen. Ja, er fühlte sich geehrt durch dessen Bitte. Healthful House verfügte über auserwähltes Hilfspersonal und die berühmtesten Ärzte der Welt. Gegründet hatten es Privatpersonen, wodurch es unabhängig war als öffentliche Krankenhäuser, doch unterstand es der Aufsicht des Staats. Eine schönere und angenehmere Lage als die von Healthful House hätte sich schwerlich finden lassen. Mit seinem großen Park, in dem selten Bäume und Pflanzen wuchsen, lag es am Anhang eines Hügels und reichte bis zum Noise River hinab, von dem her stets ein frischer Luftzug wehte. Mr. Phileas Fogg lived in 1872 at number 7 Savile Row, Burlington Gardens, the house in which Sheridan died in 1814. He was one of the most noticeable members of the Reform Club, though he seemed always to avoid attracting attention, an enigmatical personage, about whom little was known except that he was a polished man of the world. People said that he resembled Byron, at least that his head was Byronic, but he was a bearded, tranquil Byron who might live on 1,000 years without growing old. Certainly an Englishman, it was more doubtful whether Phileas Fogg was a Londoner. He was never seen on 'Change, nor at the bank, nor in the counting rooms of the city. No ships ever came into London docks of which he was the owner. He had no public employment. He had never been entered at any of the Inns of Court, either at the Temple or Lincoln's Inn or Gray's Inn. Nor had his voice ever resounded in the Court of Chancery or in the Exchequer or the Queen's Bench or the ecclesiastical courts. He certainly was not a manufacturer, nor was he a merchant or a gentleman farmer. His name was strange to the scientific and learned societies,
and he never was known to take part in the sage deliberations of the Royal Institution or the London Institution, the Artisans' Association, or the Institution of Arts and Sciences. He belonged, in fact, to none of the numerous societies which swarm in the English capital, from the harmonic to that of the entomologists, founded mainly for the purpose of abolishing pernicious insects. Phileas Fogg was a member of Reform, and that was all. The way in which he got admission to his exclusive club was simple enough. He was recommended by the Barings, with whom he had an open credit. His checks were regularly paid at sight from his account current, which was always flush. Was Phileas Fogg rich? Undoubtedly. But those who knew him best could not imagine how he had made his fortune, and Mr. Fogg was the last person to whom to apply for the information. He was not lavish, nor, on the contrary, avaricious, for whenever he knew that money was needed for a noble, useful, or benevolent purpose, he supplied it quietly and sometimes anonymously. He was, in short, the least communicative of men. He talked very little and seemed all the more mysterious for his taciturn manner. His daily habits were quite open to observation, but whatever he did was so exactly the same thing that he had always done before, that the wits of the curious were fairly puzzled. Had he traveled, it was likely, for no one seemed to know the world more familiarly. There was no spot so secluded that he did not appear to have an intimate acquaintance with it. He often corrected, with a few clear words, the thousand conjectures advanced by members of the club as to lost and unheard of travelers, pointing out the true probabilities and seeming as if gifted with a sort of second sight. So often did events justify his predictions. He must have traveled everywhere, at least in the spirit. Merci. Ďakujem veľmi pekne našim priateľom z Keriku a verím, že nás bolo počuť nielen v knižnici, na ulici, ale aj vo Francúzsku, v Nemecku či v Turecku. Dovidenia, priatelia. Bye bye. Bye.